collection. Hi Shruthi. Hello. Please, can you please come forward? You look lovely as always. Super radiant. Super radiant. Wow, look at your skin. You're glowing. I'm a little jealous, but you look great. And the പൊട്ടാണോ എന്താണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നെറ്റിയില് I can't really see. മാഞ്ഞു പോയതാണ്. പൊട്ട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലാണോ? I thought it looked good. It looked nice, but I was a bit confused what it was. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. And because you're on a very fashionable stage, അതുകൊണ്ട് everything can be a style statement. അതുകൊണ്ട് കൂടി ചോദിച്ചതാണ്. If I can make this a style statement, I'll gladly do it. Absolutely. Shruthi, yes, a lot of people who admire you. ഒരുപാട് fans ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. What do you have to tell them? First of all, thank you so much for making me a part of LuLu Fashion Week. I think it's grown over the years and it's become like a really huge event. And I'm very, very grateful that I'm a part of this. And thank you all for showing up in such huge numbers. I know it's to see like these amazing models flaunt the beautiful designs. So, but thank you for showing up in such large numbers. ശ്രുതി പറഞ്ഞ മോഡൽസിനെ മാത്രമല്ല സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ദം, ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറയും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇത്രയധികം മോഡൽസ് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് 4 ദിവസമായിട്ട് നിർത്താതെ നമ്മളിവിടെ ഷോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമല്ലോ. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹീറ്റപ്പ് ആവും. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഇച്ചിരി മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ. അതാണ് എല്ലാവരും. യെസ്. ശ്രുതി, since we are on the LuLu Fashion Week stage, the 6th edition of LuLu Fashion Week stage, I want to ചോദിക്കാണ്, what is your preferred style statement? How do you like to step out on a normal day? On a normal day, it's either a t-shirt and jeans or a kurta or very simple, very comfortable clothes. Yes, Shruthi നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള, I mean, we've met few times, but always simple, down to earth. I think you like something fuss-free. I think you're that kind of a person. Yeah, I've tried different kind of clothes and things like that, but I don't think I've been comfortable in them. So right now, this is comfort is priority. Okay. You just said you've tried different things and you've come back to your jeans and your t-shirt. എന്തായിരുന്നു try ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ it didn't really go forward? You think something that that didn't really pan out, that started out but didn't really pan out? കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. I can't like pick one. Okay. But കുറേ flop shows ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, anyway. So, Shruthi, tell me about your upcoming projects. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. Where can we see you next? So, I don't know if now is the time for me to say this, but we're actually here for the audio launch of my next film. We will be coming back onto this lovely stage with the cast and crew of Neeraja, which releases on the 19th of May. Our audio launch ആണ്. So I hope you like the music that we have in stock. So yes, that was actually a surprise. But it's okay. എല്ലാവരും അതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Like most of my fashion choices. Yeah, so apart from that, I'm shooting for a movie called Marivil in Gopurangal. Then I finished a couple of other movies. Okay, so I think now that you've already said it, I think I'm just going to pick up on what you said. They're not here yet, so let's not pick up on that. Okay, so upcoming movies, and in fact something very, very recent, we are looking forward to it. Your wonderful face on that poster. I remember seeing the poster, so I'm looking forward to it. നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കി ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ this is not just a fashion show. This is also where you get to see your favorite celebrities walking the stage, and they will be chatting like this with me, letting you know what are their new projects. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. Okay, so ladies and gentlemen, can we have a sweet round of applause for Shruthi, and she will take the stage once again. Can you please take the stage again? Yes, thank you. Thank you so much, Shruthi, and we are surging forward with our next amazing brand, which is Sin.